What you know as what you know defines your depth, vision, understanding, and mentality. Light Radio is live on YouTube at Light Radio, on Facebook at Light Radio, follow Light Radio on Instagram at Light_Radio, and Twitter at Light Radio. Knowledge is light, a precept strongly upheld by Light Radio to impact sound knowledge around the clock, from Lagos, Nigeria to the world. Light Radio, your source for knowledge. Live on YouTube at Light Radio and Facebook at Light Radio. Follow Light Radio on Instagram at Light_Radio and Twitter at Light Radio. Live 24 hours on lightradio.com and on Light Radio app. Available for free download on Apple Store and Google Play Store. The city of Lagos, Nigeria to the whole wide world. Live 24 hours on lightradio.com and on Light Radio app. Available for free download on Apple Store and Google Play Store. Knowledge is the core of Light Radio. 24 hours a day, 7 days a week. You're listening to Light Radio, your source for knowledge. And as we stated earlier, it's 9:04, and as you know, it's time for the maiden edition of Your Marriage with Sheikh Dawood Abdul Tokumbo Abdulakun. The Sheikh, the Honorable Sheikh, is a marriage counselor as well as the Chief Missioner Association of Muslim Professionals. Is also the Chief Imam Umuto Central Masjid at Ikorodu. Is also the Chairman Abdul God Foundation. You'll be taking us through the topic this morning, how to know you have the right partner. Do not forget that you can be part of this via our various social media platforms. Light Radio on Facebook, the Light Radio on Twitter, Light_Radio on Instagram. You can listen to us via the Radio Garden platform. Simply head down to the Google Play Store for Android and download the Radio Garden app, or download Light Radio app as well. You can equally download the Light Radio app on our own website, www.lightradio.com. During the course of the program as well, you can reach us or write to us on our various hotlines 0809-738-4000 as well as 0809-732-4000. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. It's good to have you here this morning. Thank you, alhamdulillah, for having me. And it's the maiden edition of Your Marriage. So what are our listeners likely to expect from your marriage as a whole? Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. We thank Allah subhanahu wa ta'ala, we glorify Him, we adore Him, we appreciate Him, we celebrate His name. We thank Him sincerely for His favor upon us, having created us as human being. It's a rare favor to be created as human being. And we thank Him sincerely for guiding us to the path of Allah, which is Islam. That's the greatest of gift He can ever bestow upon anybody. We thank Him sincerely, and we thank Him sincerely also for keeping us alive and making us one of those people who will be calling to righteousness and be condemning evil. Inshallah, today, like you said, we want to look into some factors, some indicators, some signs, some traits that we see in our partners to identify that, though, this is the right partner I have. In the first instance, we understand that marriage was the union between a male and female. It's an ordainment by Allah subhanahu wa ta'ala to the whole of mankind, not only to Muslim, to everybody, be you a believer or non-believer. And that is why Allah subhanahu wa ta'ala, in His infinite wisdom, has addressed all of mankind in the Quran, Surah 4, Ayah 1. Say, Ya ayyuhan nas, taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wan nisa wattaqu Allah alladhi tasahaluna bihi wal arham inna Allaha kana alaykum raqiba. You can see that in this verse, Allah was addressing the all of mankind in entirety. It's not limited to the Muslim or non-Muslim. Say, all mankind.
Be conscious of your responsibility to the one that has created you, which is your Lord, your nourisher, your sustainer, your provider. That creator and that nourisher, he has created you from a single soul, which is Adam. That means the origin of mankind itself is marriage. Allah has created Adam, and from this Adam he has brought forth his own mates, which is Eve, and from the combination of these two, Allah has brought forth many female and many male, and from there we come today. So that means the foundation of mankind itself is marriage. So the first marriage was conducted by who? By God himself, by bringing out Eve out of Hawa, because he does not want anybody to live in isolation. He does not want anybody to be independent. We have to be interdependent. We have to interrelate. We have to have a partner. That is why he does this. So why does he do it? He does it because he wants us to have tranquility. And that is why he says in Quran 30:17, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَا خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. So one of the signs of Allah is that he has created for you from a mate from yourselves, so that you live into that to get tranquility, and there's both love and affection. So in other words, the essence of marriage is to have affection, is to have partner, is to have love, is to have amity, is to have tranquility and peace and someone to relate with. So any marriage that is not bringing forth this is not an ideal marriage. So for a marriage to be ideal, it must bring love, affection, tranquility, and the fear of God in you. Thank you so much, Ustaz Adelako, for this insightful piece you shared with us this morning. Do not forget that you can be a part of this show by simply calling our various lines on 0809-738-4000 as well as 0809-732-4000. ẹ má ṣe gbàgbé wípé bó bá jẹ́ Yorùbá òun ló rọrùn fún yín ẹ lè sọ bákan náà, kò sí èyí tí a kì í sọ mọ́ báyìí. Bákan náà if na say na pidgin suit you, you fit talk our honorable amiable Sheikh here will provide answers in your preferred dialect. Do not forget that you can also put down comments on social media platforms. It's Lights Radio on Facebook, the Lights Radio on Twitter, Lights_radio on Instagram. You can also listen to us on Radio Garden. Simply download our app via the Google Play Store for Android. You can also download our own app, Lights Radio app, on www.lightsradio.com. Sheikh. Yes, bless. Báwo ni a ṣe máa mọ ẹni tí ó tọ́ láti fẹ́ láti ìpìlẹ̀? Ìyẹn ìbéèrè alákọ̀ọ́kọ́. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ẹ̀wẹ̀ òun ni wípé báwo la tún ṣe àtúnṣe látara wípé kò ń ṣẹni tí ó yẹ ká fẹ́ la fẹ́ àdẹ̀tí wà ní ìgbéyàwó yẹn, ẹ bá wa tàn mọ́lẹ̀ sí. Ẹ ṣe ọ̀rọ̀ gidi gan lẹ wá sọ yìí, torí eléyìí gan ni ìpìlẹ̀. Ìpìlẹ̀ yìí ló ṣe pàtàkì jù nínú nǹkan tí o bá fẹ́ ṣe láyé. The foundation is the most important thing tó bá fẹ́ ṣe. Àkọ́kọ́ gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ, ohun tó ń jẹ́ ìgbéyàwó Ọlọ́run ṣe láti jẹ́ kí àlàáfíà wà láàrin ọkùnrin àti obìnrin, àti torí pé kí ni Ọlọ́run bá tó dá ọmọ ènìyàn sáyé, ó dá wa láti sìn òun, láti lè sìn yìí. Tá ò bá sí ní àlàáfíà, tá ò bá sí ní tó máa fi ọlọ́kàn balẹ̀, ó ṣòro láti lè sìn Ọlọ́run bá dáadáa. Ìjọsìn ni ìgbéyàwó kọ́kọ́ jẹ́ nínú ẹ̀sìn ká kọ́kọ́ mọ̀ yẹn. Ìjọsìn ni, so tó bá máa jẹ́ ìjọsìn, ó máa ń ní òfin tó tẹ̀lé. Èyàn ò kì í gbẹ̀sì kó má gba kíni, kó má gba òfin. Torí náà ló fi jẹ́ pé Olúwa fi àwọn ìlànà kalẹ̀ láti pé n tó fẹ́ sìn mí yìí o, báwo ló ṣe máa ṣe. Bí èèyàn bá fẹ́ kírun lápẹẹrẹ, amọ̀pẹ́ tó fẹ́ kírun lẹ́yìn tó gbọ́ náà bá gbọ́ tán tí ó gba pa Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam tó dẹ̀ mú kó ń kírun tó bá gbọ́ pé Islam gbọ́ kí ni kó tó lè kírun, kí ni ó ṣe? Á ṣàlùwàlá, àbẹ́ẹ̀kọ́, á wà ní mímọ́. Àyè tó fẹ́ kírun ó láti jẹ́bi tó mọ́, òun fúnra ẹ̀ ó láti mọ́,
ó ń láti mọ̀ pé kí ni máa ṣe máa ṣàlọ́ látàn máa lọ síbi máa kírun máa dìde máa ṣe kábàrà lẹ́yìn náà máa ka fatia lẹ́yìn náà máa ka súrà lẹ́yìn náà máa rúkú lẹ́yìn náà máa dìde lẹ́yìn náà máa forí balẹ̀ lẹ́yìn náà máa jókòó lẹ́yìn náà máa forí balẹ̀ kí ni ó ní òfin tó de ìrun kíkí bákan náà ni àwẹ̀ ó ní òfin tó de hajj náà ní òfin bákan náà ni ìyàwó wa jẹ́ ní Islam ó ní òfin tó de ìyàwó àkọ́kọ́ láti ṣe pé kíyàn lè rí ilé aláyọ̀ kíyàwó ilé dùnyàn nínú kí ẹ̀rọ lè rí ayọ̀ lára kó náà lè ra látara tiwa àfi ká kọ́kọ́ tẹ̀lé òfin yìí bí ká mọ̀ pé fẹ́ẹ́ fi sin lọ́wọ́ bá ní. àkọ́kọ́ ni wípé ẹni tó fẹ́ fẹ́yàwó ó láti mọ̀ pé kò sẹ́ni tó perfect láyé yìí o. àkọ́kọ́ nìyẹn gbogbo èèyàn láyé yìí ló ní àbùjẹ ìjẹkù. kò sẹ́ni tó pé. kò sẹ́ni tó pé. àwọn táwọn èèyàn rò pé ni pé ẹni tó pé báyìí nígbà tá a wà ní kékeré tá a wà léèwé ẹ̀yin náà wà nínú ọ̀kọ́ náà máa rú bẹ́ẹ̀ bàbá fífi yàtọ̀ lẹ́nu máa rò ó fẹ́ fóbìnrin tó filẹ̀ wà tó dàbí ẹ́ngẹ́lì tó dá báyìí tó rí báyìí tó dúró báyìí tó pa báyìí tó fún wa gbogbo ẹ̀ lábàá kà sílẹ̀ tó lábàá wọn lára àwọn obìnrin náà máa rò bẹ́ẹ̀ irú ọkùnrin báyìí lèmi náà fẹ́ tó lẹ́wà tó lẹ́wà tó wà máa kàwé sílẹ̀ wáyà àti gbogbo tá à ń sọ yìí ìkan náà àwọn ìmáàmù wa Hasan Basari nígbà tẹ́nìkan kà fún pé mo fẹ́ fẹ́ yàwó tó rí báyìí tó rí báyìí tó rí báyìí tó rí báyìí ó ní olówó oníwà rẹ̀ ṣùgbọ́n ibo ti máa rí láti jẹ́ náà ló ti máa rí ó rí láyé yìí gbogbo ohun tó ń fẹ́ kó pé ara ẹnìkan kò sí ní kíni kò sí ní ayé yìí ọ̀rọ̀ ló wà so nítorí náà àwọn basic dá láti kọ́kọ́ mọ̀ nípa ẹni tá a kọ́kọ́ fẹ́ kó lè jẹ́ kó jẹ́ pé mùsùlùmí ni tó bá jẹ́ mùsùlùmí tó gbọ́ lọ́wọ́ bá gbọ́ torí ìyẹn ló máa jẹ́ kí ni kẹ́yìn méjèèjì kẹjọ wà ní pèpele kan náà torí ìgbà tí mùsùlùmí bá fẹ́ tí ì ṣe mùsùlùmí tẹ́ẹ̀ tí ì ṣe mùsùlùmí bá fẹ́ mùsùlùmí kí ló máa ṣẹlẹ̀ èdè àìyedè máa ṣẹlẹ̀ ẹ̀gbọ́n ọlọ́run ti pé wala tankihul mushrikat àtàyòmínà ẹ ò gbọ́dọ̀ fẹ́ àwọn tí ì ṣe onígbàgbọ́ bíi tiyín tó bá gbàgbọ́ bákan náà lẹ gbọ́dọ̀ fọmọ obìnrin fẹ́ tí ì ṣe gbàgbọ́ bá jọ onígbàgbọ́ torí pé kí ni eléyìí ló máa jẹ́ kẹjọ wà ní pípele kan náà otherwise ẹ máa pera ẹ síbi náà ni wàhálà máa ṣẹlẹ̀ so àkọ́kọ́ nìyẹn kakọ́kọ́ mọ̀ yẹn so tá a bá ti wá mójútó eléyìí tá a mọ̀ àwa láti wo àwọn nǹkan mi Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ó sọ fún wa wípé ó fẹ́ fẹ́yàwó wọ́n wà tí yẹn máa ń wò tọ́lọ́ sọ́kù wá ń kí o máa tọ́ balẹ̀ kùnrin ní sáà ẹ fẹ́ ètò dáa fún nínú àwọn obìnrin lọ́wọ́ bá sọ bẹ́ẹ̀ ètò tẹ̀yìn lọ́rùn tó ń wù ẹ́ kó o tó bá wá pé èyí wù mí kò wù ẹ́ láṣẹ kí ni ẹ gbọ́ Yorùbá débẹ̀ láṣẹ dálẹ́ èyí wù mí kò wù ẹ́ láì ṣe pawọ́pọ̀ fún obìnrin kan náà tí wọ́n bá yẹlẹ ló wù ẹ́ tẹ́lẹ̀ ló wù mí àìpẹ́ dandan kó fẹ́ lè èyí tó wù mí ò wù ẹ́ o ìfẹ́ tó wù ẹ́ jẹ́ kí n fẹ́ tó wù mí pé aláàṣẹ pawọ́pọ̀ fún obìnrin kan kó máa fẹ́ wọn tó bá wù ni kò sí dandan pé dédé kò fẹ́ Yorùbá sọ pé dàkẹ́ beauty lies in the eyes of the beholder n tó ń jẹ́ ẹwà lọ́dọ̀ tí ó lè má jẹ́ wà lọ́dọ̀ tèmi o ẹ lè jẹ́ ìfẹ́ tó ga kí ìfẹ́ tó kúrú ẹ lè fẹ́ tó léjì kí ìfẹ́ tó léjì ẹ lè fẹ́ tó lè sọ̀rọ̀ kí ìfẹ́ tó lè sọ̀rọ̀ kálukú ló mọ ohun tó ń fẹ́ lára obìnrin àmọ́ tó lọ́nà bá Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wípé kẹ́tọ́ wá chúùsì eléyìí o ẹ wo nǹkan mẹ́rin tó dáa obìnrin tó fẹ́ fẹ́ yìí o ní jamaliha attraction ẹ̀ ìdúrósí ẹ wo bó ṣe rí ṣé ìdúrósí ìtẹ́mi lọ́rùn ṣé ni yìí lè ṣe this kind of person fit attract me. The kind of person who wan choose must be able to wetin. You suppose freak me na. To freak me na if you no fit freak you when you wan choose am. Nothing be that no show. Because the thing wey dey come marriage be say wetin be say make man and woman dey wetin make dem enjoy themselves. True. If the woman no fit attract wetin I wan go do there. Nothing. So láti jẹ́ pé obìnrin ṣe kí ni tó lè fà mí mọ́ra tí mi náà lè fà mọ́ra. Eléyìí ló jẹ́ àkọ́kọ́ nínú tí a máa wò. Bákan náà ká wo obìnrin pé kí ni wọ́wọ́ ẹ̀ nìyẹn lẹ́yìn ká wo àwọn qualities wo ló ní àwọn àṣàyàn wo ló wà lára ẹ̀ àwọn nǹkan wo lára ẹ̀ tẹ́ pé kíní yìí mo dẹ̀ fẹ́ràn lára obìnrin yìí o lẹ́yìn ẹwà ìwà rẹ̀ ṣé wà ẹ̀tẹ́mi lọ́rùn irú ẹ̀kọ́ wo ló ní ṣẹ́kọ̀ọ́ ti ẹ̀tẹ́mi lọ́rùn torí pé tá a bá wo eléyìí ó máa kó wa lábàá mi ẹ̀kọ́ tóbìnrin ní ẹ̀kọ́ tèmi náà ní irú iṣẹ́ wo ni mo ń ṣe irú iṣẹ́ wo ni fẹ́ máa ṣe káwo kí ni ibi tó ti wá ẹbí ẹ̀ لنسبها تلك المرأة الأربعة لجمالها لمالها لنسبها ولدينها وكل تربت يدك bákan ká wo kíni ká wo ẹbí tó ti wá irú ẹbí wo ni ṣebí tó jẹ́ pé náà pé kò ní àrùn kankan lára ni ṣebí tó ti wá ṣé wọ́n ní criminal record ṣé wọ́n ń ṣe lẹ́wọ̀n ṣé wọ́n ń ṣe oníwèrè ṣé wọ́n ń ṣe the kind of guest come for head na that person wey come from you wan go there you know say na wahala. That's all. Because when you wan marry
you must get the end from beginning. Where they go, the kind of person you want from this marriage, you must see from the one we want marry. So tell about what to what jẹ́ bí tó jẹ́ pé kíni ẹbí tó jẹ́ pé bí tí ò gbádùn tó skan kí ló máa ṣẹlẹ̀ sọ́mọ tó bá jáde bẹ́ẹ̀. Skan náà ni. Ṣáà gbogbo kẹ́kẹ́ skan. So that is what tó jẹ́ pé nípa à ń láti wo eléyìí ẹlẹ́kọ̀ọ́ ẹlẹ́wọ̀n lè dín ní ha anábìkẹ́ mẹ́ka wo ẹ̀sìn. Ẹ̀sìn yìí tẹ́ bá ti wá mú ẹ̀sìn òun ló borí gbogbo ẹ̀ torí pé tó bá ti ní ẹ̀sìn gbogbo èyí tó kù yẹn ẹ wà á lè lọ ẹbí lè yí padà tó bá lẹ́nu kò ní kírímìnà ní ọ̀tẹ́ni kò bá lọ di kírímìnà lọ là ń kọ́ wọ́n ti fẹ́ra yín tán ẹ ti fẹ́ra yín tán bàbá ẹ̀ lọ di kírímìnà àbí ẹ̀ lọ ní wárápá ó lè ti fẹ́ tán sókè ló fẹ́ ṣe ọlọ́mọ yẹ kárí ṣùgbọ́n nǹkan ló lè yí padà àmọ́ tẹ̀sìn bá ti wà ló máa jẹ́ kó o mọ̀ pé akéní yìí ò rí báyìí tẹ́lẹ̀ o kòkó báyìí ló mú wá o torí náà torí pé ó ní yẹ kò ní pé ó lọ kí ìyàwó tèmi náà owó ṣe kéni kó ní àbí kọ́kọ́ tèmi náà kó ní so àwọn eléyìí ni àwọn kan tá a máa kọ́kọ́ wò kó tó di wípé àwọnù ẹwà ó pọ̀ rẹpẹtẹ bó kọ́kọ́ sọ ìmẹ́rin yẹn náà kankan fi bẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀. náà tá a bá ti wá wọlé tó bá ti wá dúró dáadáa a wá tẹ̀lé òfin tọ́nà ọba gbé kalẹ̀ pé mo fẹ́ fẹ́ yàwó àwọn òfin wo la máa tẹ̀lé ọlọ́run ti la òfin tẹ̀ kalẹ̀ lẹ́yìn náà anábì náà sọ ti tẹ̀ kalẹ̀ ọlọ́run tó wá fún àwa náà ní kíni ayé pé èmi náà o n tó wù mí rè o kó chúùsì ẹ̀ kí ló fẹ́ lọ́wọ́ bá òfin ọlọ́wọ́ bá ní pé kó jẹ́ mùsùlùmí òfin ọlọ́wọ́ bá onígbé kíni kẹ́sí pé kíni ká gbàyàn jáwọ́ òbí ẹ̀ ìfẹ́ ọlọ́wọ́ bá ní pé kó jẹ́ pé ẹjọ́ gàgírí là ń ra yín ìfẹ́ ọlọ́wọ́ bá kó jẹ́ pé ẹ̀sọ́ sàdáàkì fún ìfẹ́ ọlọ́wọ́ bá ní jẹ́ pé kíni ẹ̀rẹ́lẹ́rì ọlọ́wọ́ bá ló nìyẹn ànábì ó ti ka mẹ́rin tí mo kà sí rẹ̀ ó wá kù tèmi náà ìwọ náà ìwọ wọ́n kú náà fẹ́ tèmi náà fẹ́ special tí mo fẹ́ ni mo fẹ́ kó ga mo fẹ́ kó pupa mo fẹ́ kó tínrín mo fẹ́ kó rọ̀bọ̀ mo fẹ́ kó ṣe other kind one no concern God no concern it concern you but na you wan marry am wetin concern God be say make the person be Muslim true to call ọba nìyẹn that's what concerns Allah that's a Muslim whether he is tall or short or fat or thin that is your own personal desires and has given you a choice the right to choose from there so tí ọba wa mú gba àwọn ilé tó wò tán tó wọ́pọ̀ èyẹ tán ibi tí mo lọ lélẹ́yìí kí ni irú èèyàn wo ni mo fẹ́ jẹ́ irú iṣẹ́ òun fẹ́ máa ṣe irú iṣẹ́ òun fẹ́ yàwó máa ṣe ó gba àwọn ilé aláti wò láti ìbẹ̀rẹ̀ compatibility ó ṣe pàtàkì láti wò pé ṣé mo wà compatible pẹ̀lú eléyìí ṣé ni iṣẹ́ tí mo lè bá sọ̀rọ̀ ní tàlejò máa the kind of person wọ́n be different kind of person so people like people feel gist with abi you want the woman wey go dey gist all the time wey go dey talk wey go dey rap. person wey you fit confide in. some people fit confide in some people want that one some people wetin they want be say the woman wey be say wey local. na your own. na wetin I want be this. na wetin I want be this make you just be wetin you want be this make you just be so marriage dey like that because we have three kind of marriages. We have traditional marriages. We can't get lovers and we get wetin they call friends. The traditional marriages if you find traditional partners this one now be say wetin you want I go do am for you wetin you no want I go do am for you you wan chop take your food you wan sleep make you come sleep you wan this think about after that one no discussion no communication wọn yìí sọ̀rọ̀ wọn yìí ṣe kankan pọ̀ akọ̀fọ̀ kakú ṣe ojúṣe títí ẹ̀ àwọn tó jó lólùfẹ́ àwọn ní pé kí ni a máa ṣọ́ báàbù ara wọn kí lẹ́ni yóò fẹ́ kò ní ṣe fún kí lẹ́ni yìí fẹ́ a máa ṣe fún a máa ṣọ́ àlébù ara wọn the lovers àwọn ọ̀rẹ́ tó bá jẹ́ ọ̀rẹ́ ni wọ́n ti fi ṣe ìbílẹ̀ tó ọ̀nà abẹ pẹ̀lú ló kọ́kọ́ family gbọ́ náà bẹ́ẹ̀ni abi make you call by name make you play with my bia that kind one na him be say they be friends they go abuse them say they go fight they go finish they go yab themselves they go shout on themselves they go finish so depend on so you get to decide that one before beginning irú èwo ni mo fẹ́ nínú ẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn eléyìí owó ní àwọn tí ẹ láti wò kó tó di pé ó wọ inú gbogbo àwọn eléyìí gbàtẹ́ wá sọ eléyìí tán gbàtà wá wọnú ẹ̀ tán àti wo gbogbo ẹ̀ àbí àwo àti wá wà nú ẹ̀ báyìí àwa rí i pé wíwà tá a wà yìí ó kíní yìí o kò ṣiṣẹ́ báyìí fẹ́ àbí ẹ̀kọ́ yìí sọ the thing no work the way we expect wetin we fit do wetin we fit do that is why tó yẹ pé bí káyà tó wọnú ẹ̀ àwọn kan wà tá a ká ṣe ni pé èyàn ńlá ti ní olùmọ̀ràn olùdánilẹ́kọ̀ọ́ nípa àwọn tó ń jẹ́ marriage you need to get a counselor person wey go advise you wetin dem dey do for woman person wey go advise you wetin dem dey do for man before you marry when you go ask you when this kind of happen like this wetin you go do wetin happen like this wetin you go do because there's no way there will be no differences there will be problems there will be challenges in marriages àwọn oríṣiríṣi ìgbẹ̀nijà ló máa wá nínú ìgbéyàwó tó bá di pé wọn tí mo fẹ́ ìkọ́ni yìí ohun tí mo wá bá pàdé rè kí lẹ́nu wá ṣe tó bá débẹ̀ yàrá lọ wá àwọn tó jẹ́ olùmọ̀ràn àwọn tó lẹ́kọ̀ọ́ tó ti rí sí ayé jù yín lọ
ohun tí mo rò mà kọ́ ni mo bá wò irú ìyàwó mo fẹ́ tí mo fẹ́ lélẹ́yìí kí la lè ṣe sí tó bá jẹ́ pé ìfẹ́ wà láàrin yẹn méjèèjì wọ́n á pò ní kálukú àbáwọ̀ sọ̀rọ̀ obìnrin ṣe túnṣe ọkùnrin náà ṣe túnṣe àmọ́ túnṣe ń bẹ a máa sọ lọ́jọ́ iwájú àtúnṣe tó ṣe pàtàkì jù ní ara èèyàn lèyàn lè túnṣe ò lè tẹ́lẹ̀ omi ṣe. You can't change other people, you can only change yourself. When you change your partner, it's likelihood that she's going to change too. But if you insist that she must change, there'll be a problem. So you have to work on yourself or you change. When you change, you know what she wants. Why is she doing what she's doing? Why is he doing what he's doing? Why is he behaving this way? Why is he behaving against your own expectations? At what point does he change? Or what does that change? Does she change? Tabawo, when you understand all this kind of thing, then the counselor or the psychologist or the advisor, whatever, or the therapist will now be able to concentrate. Do this way, do this way, do this way. Eshibai. Láti yí nǹkan padà. Ẹ wá ṣe kíni? Ẹ wá máa fi àdúrà. Ẹ fi ràn yín lọ́wọ́. So gbogbo àkọ́rọ̀ pé ni pé marriage is not a bed of roses. Marriage tẹ̀rí yẹn is not a bed of roses. It's a bed of challenges. Whereas àwọn kan sọ pé bed of roses ni ṣùgbọ́n bed of roses that full of thorns. Ṣé ẹ mọ̀ tó ń jẹ́ flower rose? Bẹ́ẹ̀ni. Bọ́lá ti máa ń rí rose náà. Àwọn ibi tó. Igi àgbẹ̀sọ̀ igi tó máa ń gbé rose wá igi yẹn igi ẹlẹ́gùn ni. Ẹ̀gún ló kún gbogbo ẹ̀. That kind of tree, you can see the tree where they bring rose. It's full of thorns. You get chuku. You get chuku. Chuku will go choke you. So if you want to get that kind of rose inside, what you go do? You got to be careful. You go careful. The thing go shook you. You don't go care. It go shook you. You don't go care. Or you go carefully get to that place and pick the rose. So man's a bed of roses that's full of thorns. So one person singer said I was singing by one day or Sunday, Abi. Sunday or one day. What do they call him? So it is sweet in the bitter now. No. The sweet in the bitter. The thing is sweet, it bitter. It's sweet. Now you can't go talk about it that. You will get some enjoyment, you get some pains. So now in full marriage. So ability to navigate between these two. Understand each other. Now they call real husband and real wife. Perfect one. Wallah, you know they. You know they. So even ideal one we won't take from Muhammad Sallallahu or the messenger. The ideal one we talk about now. If you look there, you go some persons they pay price. Somebody they pay some price for that thing to work. Who they pay the price? Sometimes that the woman. Sometimes that the man they pay the price. Somebody is paying a price for a marriage to work. So if there's a challenge in your marriage, what do you do? What you do is to understand why is the challenge coming. Most of the time you will not be able to analyze it yourself. Other people may be able to analyze it for you because you can only see the fault of other people. You will not see your own fault. People will be able to analyze and then talk, oh, this is where this problem is coming from. Tell about the word that and be bad. So I watch you to share it. So Allah alam. Jazakallahu khairan. Sheikh, ẹ ṣeun gan ni fún ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yìí. Ẹ dárúkọ nǹkan kan lẹ́ǹkan yẹn, òun náà ni wípé oríṣi mẹ́ta ìgbéyàwó lè ti ń ṣe traditional àwọn olólùfẹ́ àti àwọn ọ̀rẹ́. Èwo ni ó dájú náà àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta? Ètò dájú ní ọ̀rẹ́ torí pé ọ̀rẹ́ yẹn lè máa ń fẹ́ tí ẹ bá fẹ́ ọ̀rẹ́ èèyàn ọ̀rẹ́ ìsábàdára ọ̀dàdà ọ̀rẹ́ ọ̀rẹ́ mọ̀ pé wọ́n máa ń ṣẹra wọn gbogbo wọn là wà ní iná ọlọ́run ẹgbà tẹ̀ wá school ẹ̀wọ̀ dáṣọ pé wọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà míì ẹ máa ń rí àwọn míì torí pé iṣẹ́ ọ̀rọ̀ marriage ó yàtọ̀ láàrin kan pé ẹlòmíì lè jẹ́ best of friends tọ́jọ́ máa ń ṣe dáadáa but when it comes to marriage kò ní work ọ̀rẹ́ ni wọ́n láti kékeré wọ́n kékeré kan tó bá fẹ́ra wọn báyìí kò ní work mọ́ torí wọn ò mọ̀ pé ọ̀rẹ́ wà lóòótọ́ àmọ́ pẹ̀lú ojú ọ̀rẹ́ yẹn marriage ní òfin títí ẹ̀ òfin títí ẹ̀ yìí tá a bá wá tẹ̀lé ó máa jẹ́ pé kíní dáṣọ àwọn kan sọ pé lovers ló dáa jù àwọn kan ní lovers ló dáa jù torí pé ọ̀rẹ́ máa dúró pé n tí mo fẹ́ ni òun náà bá mi fẹ́ n tó lè fẹ́ máa bá fẹ́ àwọn míì dúró bẹ́ẹ̀ àwọn kan ní pé lovers ni pé n kálukú á mọ ẹ̀tọ́ ẹ̀ fún ara wọn n tí Islam dẹ̀ sọ ni pé n tó tẹ̀sìn dẹ̀ sọ ni pé ìgbéyàwó wọn láti kó kálukú mọ ẹ̀tọ́ oníkálukú torí pé ìgbéyàwó kò déédéé wá ó wá pẹ̀lú òfin kí ló fi yìí òfin yìí náà ni pé ojúṣe tèmi lélẹ́yìí tó jẹ́ ẹ̀tọ́ títí ẹ lélẹ́yìí tó jẹ́ ojúṣe ti tèmi
so méjèèjì òun ara wọn ẹni tí ò bá ti wá lè gbà láti pé èmi fẹ́ ṣe ojúṣe mi o kí wọ́n gbẹ́tọ́ ẹ̀ o tó bá fẹ́ ṣe ojúṣe ẹ̀ kò ní ṣiṣẹ́ àfi kó ní kálukú fẹ́ ṣe ojúṣe títí ẹ̀ wọ́n fẹ́ ṣe ẹ̀tọ́ títí ẹ̀ ìyẹn ló máa jẹ́ kí ó ṣiṣẹ́ so ọ̀pọ̀lọpọ̀ sọ pé náà pé lovers ló dáa jù olólùfẹ́ méjì ló dáa jù pé ó dáa ju ọ̀rẹ́ lọ torí pé ọ̀rẹ́ wọn máa bára wọn ṣe níṣe pé bàbá lè jà ó jà náà nìyẹn wọn máa bára wọn lọ agbẹ́ngbẹ́ àwọn kan sọ pé ọ̀rẹ́ ló dáa jù torí pé ọ̀rẹ́ bó ti lè kó rí ọ̀rẹ́ ò kí ń dalẹ̀ ọ̀rẹ́ so wá depend lórí oníkálukú èwo ni mo fẹ́ èwo ni mo fẹ́ ó wá depend lórí irú obìnrin àti irú ọkùnrin tí ó yàn traditional náà gbà mí ó dáa ó pè oníkálukú lónìí tó ní ìtòwúlẹ̀ ó láǹfààní àwọn tó kẹ́ traditional marriage ló pè fún wa lẹ́pẹ́ ó ti rí pé náà pé kí ni mo jẹ́ kí fún yẹn sample kan arákùnrin bí ó tó mẹ́ta mẹ́rin náà bẹ́ẹ̀ professor ni professor ó ti fẹ́ ìyàwó kìíní professor náà níyàwó ó fẹ́ ìyàwó kejì professor náà níyàwó wọn náà wọ́n gbádùn pé kò ń gbọ́dọ̀ sóun lẹ́nu kò ń ṣe kíní kan sóun lẹ́nu ṣe kíní kan ẹni kan ẹ lọ rí council wá sọ̀rọ̀ mo níṣẹ́ ní bótẹ́ ń sọ yìí kò lè ṣiṣẹ́ àwọn tẹ̀ ń fẹ́ yìí professor tó jọ professor ara yín ó gbọ́ ọ̀gá ní òun náà ìwọ náà ọ̀gá ní kí ló ní tí ò ní ó dẹ̀ fẹ́ kíkí ni kó obìnrin ṣojúṣe kí ló ṣe obìnrin pé kó ṣe kí ni kó respect ọkùnrin gbogbo tọkùnrin fẹ́ lára obìnrin láyé summary and respect but kí wetin a man want from woman o the summary of wetin a man want from woman is respect everything the summary of what woman want from one is care gbogbo tóbìnrin fẹ́ lọ́dọ̀ ọkùnrin o what obìnrin want tóbìnrin wà látọ̀ ọkùnrin is care what a woman wants is care not that's going to be caring loving charming compassionate that's what a woman wants. So I'm always toy with them. That's what they want. They want to be treated like toy. But a man, what he wants, somebody that will respect me. I say, okay, I want this, you give it to me. I want that, you give it to me. So respect in your opinion. So if you now want a woman that's going to be absolutely respectful and submissive to you, then you can't marry a woman of the same status with you. No problem. There will be clash of conflict of what? Of position. So ẹ tó fẹ́ professor yìí tó kí ni kí ló ṣe kò lè rí so irú yẹn sìn marriage tó máa fi tiẹ̀ ní marriage tó máa ní pé ó máa lọ fẹ́ ẹni tó máa jẹ́ pé tó máa lò sí so sometimes you talk of married up and married down married up and married down sometimes you marry up sometimes you marry down what is marrying up marrying down marrying up ni pé nígbà tí obìnrin bá fẹ́ ẹni tó jù lọ is marrying up if a woman marry someone that is below her status she is marrying down kò ní ṣiṣẹ́ kò ní work. But tó bẹ̀rẹ̀ bá fẹ́ tó bá jù lọ tó bá ní status bá jù lọ á wò pé ní status yẹn á lè hàn fún ẹ ní respect. So ẹni yìí gbọ́dọ̀ pé tó bá fẹ́ o fẹ́ tó bá respect ẹ kó lọ sí abúlé kó lọ wọ ọmọ secondary school kan tó máa rí as what as a king pé gbogbo ẹ̀gbọ́n tó fẹ́ ìlérè gbogbo ẹ̀rí kíní yẹn mo máa ṣe bí kíní gbogbo tó bá fẹ́ ló máa ṣe fún ẹ. But àwọn tí wọ́n ń pè yìí ìwé school ṣé ilé ìwé tó lọ ní pé kó máa fi tagi ni. So gbogbo eléyìí ó ṣe pàtàkì láti mọ̀ so traditional ni o lovers ni o friendship marriage ni o mẹ́tẹ̀ẹ̀ta náà ló níbi tí ó ti ṣe kíni ló ti wúlò sí so ó depend lórí individual ó kákúrò máa define ni èwo ni mo fẹ́ wọ̀ nínú méjèèjì so the beginning pé àwọn tó wá ń bí o ṣé mo ṣe wà yín tèmi ẹni tó ní ego ni mi so obìnrin tó máa submissive ló mọ ọjọ́ wa tó bá wù tó máa submissive lọ wá class ẹni tó lè submissive so ẹ tó bá ti wá wàhálà máa ṣẹlẹ̀ lovers ni mo fẹ́ lọ́wọ́ tó bá lè wá ṣẹlẹ̀ preference mo fẹ́ so gbélé yìí ó ní kíni ló fi jẹ́ pé láti ìbẹ̀rẹ̀ tí ẹ bá lọ fún counseling ó máa rí lápẹ̀rẹ̀ arákùnrin kan tó bẹ̀rẹ̀ kan wọ́n fẹ́ fẹ́ra wọ́n làwọn ti ń kọ́ ìfọdún mẹ́jọ àbí kíní kan wọ́n ti gbọ́ ṣe counseling wọ́n bá wọn sọ̀rọ̀ níbẹ̀ tó ti bá wọn sọ̀rọ̀ pé ní ẹgbẹ́ dà pé marriage yóò lè work tàbí táìmì ó máa ń wọ́n àbáṣe òun ní kò lè ṣe ẹ ṣe bẹ̀ kò ní work náà ni torí pé kí ni expectation ọkùnrin ọkùnrin sọ wípé èmi tèmi o mo like oúnjẹ lé mo like tó máa súnjẹ fún mi tó máa tọ́jú tó máa ṣe ilé tó máa ṣe tọ̀hún obìnrin ní èmi history ni mo like o mi lè ṣe wàhálà oúnjẹ o ẹ̀dẹ̀ fẹ́ fẹ́ra yín ṣe wọ́n ká àti beginning kí ló ṣẹlẹ̀ ìyàpá ló ti wà ń bẹ̀ still no fit work so fella say when ghost no catch you for your house o lè make ẹ nìyẹn. na so I don't be so. na so fella say when ghost no catch you for your house you no fit make am o lè make ẹ nìyẹn na. So when you don see the problem from beginning this you want somebody wey dey cook for you this person say I no dey cook and you say you love am you go marry wetin go happen. e go crash. the thing go crash now the thing go crash
So we need to face reality when we are courting. Courting for 10 years no mean say marriage go work. No mean say go work. So you have to face reality láti bẹ̀rẹ̀. So bí ara ṣe rẹ̀ mẹ́rẹ̀ táyẹ ló dáa ṣùgbọ́n depend ewu ló dáa fún èmi jù kákó ló máa di tàmí tó dáa fún jù. Jazakallah khairan. Thank you so much, our Sheikh. We touch light into this matter for us this morning onto marriage. Wetin fit make your marriage work and wetin suppose be the foundation of your marriage. Don't forget say you fit reach us on our various social media platforms, particularly if you say you wan contribute. You fit reach out to us on Light Radio for Facebook, the Light Radio on Twitter, Light_Radio on Instagram. You fit write to us on official.lightradio@gmail.com. Don't forget say you fit listen to us on Radio Garden. Simply go to Google Play Store for Android phones where you go download the Radio Garden app. You can also download our own app on Google Play Store, or maybe you go on our website www.lightsradio.com. If you want to contribute onto this matter, you can call us on our various lines 0809 738 4000 and 0809 732 4000. We don't open our line, so when you start with the call, when you start with the comment, contribute. What do you feel about what our Sheikh don't talk so far? Kila àwọn kan tẹ́ ní sí, kila àwọn kan tí feel pé kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ tí àwọn Sheikh wa ti sọ, tàbí nǹkan tí ẹ fẹ́ fi ṣe àfikún, tàbí nǹkan tí ẹ fẹ́ yọ kúrò nínú àwọn nǹkan tí Sheikh wa ti sọ. Àǹfààní wà láti máa pè báyìí àti ṣí àwọn ìlà wálẹ̀. Bó bá dẹ̀ jẹ́ pé àtẹ̀jíṣẹ́ lè fẹ́ ránṣẹ́ bákan náà, a máa kà sí etí ìgbọ́ àwọn Sheikh wa. Sheikh, ìbéèrè kan wà pé ǹjẹ́ ìbọ̀wọ̀, or let me say this in English, does respect have to do with status? Should I see you as an upward status before I respect you? Can't I respect someone who has a lower status? So I want you to explain, does respect necessarily have to do with status? Well, I would say no, it doesn't have to do with status, but at the same time, respect has to be commanded, not demanded. For one that deserves to be respected, you have to have some qualities that commands that respect in you. When you do what is right, and this person says that you do what is right, or you present what is right, he has to give you that respect. Not necessarily with age. When you go to an office now, and you want to take something from somebody in the office, or you go to somebody else's office and you want to do a business or something, anybody you meet there, even though it's younger to you in age, even though it's lower to you in status, what do? You respect. You respect him. Why? Because you're expecting something from him. Exactly. You want to discharge responsibility. So for you to get that one, you have to respect. That's what respect is supposed to be. Not necessarily because somebody is higher status or lower status. But you know, this is supposed to do something, and it does what it's supposed to do, then you respect him for doing what it's supposed to do. But if it does not do what it's supposed to do, then respect becomes difficult. In that case, it becomes being, you are demanding respect, no more commanding respect. So respect should be commanded. Commanded means that you should deserve respect. You should do things that make people to respect you. Not asking you, can't you respect me? Don't you respect? When you see a man tell his wife, you don't respect me, don't you have to respect me? Don't you know you have to respect me? It means something is wrong somewhere. You don't need to say it. It's has to come automatically. By virtue of the fact that, okay, in marriage, God has defined, given the title of husband to a man. It's not somebody that has given to you. It's divine. God has said, you are your husband. And because by virtue of your husband, what is your right from the woman is respect. So a woman that's going to marriage, that's why I keep on telling a woman, any man you cannot marry, you cannot respect, don't marry him. If you cannot respect that man, don't marry him, because what marriage demands is that you must respect. Respect does not mean kneeling down, does not mean bowing down, does not mean behaving like a fool. No, respect means just giving what is due to him. That's called respect. Respect means what you're supposed to have. Let me give it to you on time. And if I cannot get to you, let me talk to you with dignity, with honor, with respect, with manners. That's what respect means. Not necessarily lying down or prostrating or no. Respect means doing what is right to the person at the right time, what pleases him, what he decides to give to you. That's called respect. So it doesn't have to do with status, but it has to do with what God has said you should do. You give it to that person.
So whether it's either to you in age or it's not to you in age. And that is why for it in marriage too, for a man to be able to earn that respect. That's why Allah has put the responsibility upon man. That Arijalu Qawwamun 'ala an-nisa, that men shall be the controller, the pillar of women house. Why? Because it's a bima anfaqu min amwalihim. For you to be able to earn this respect, you have to spend out of your wealth. You have to spend your emotion. You have to spend your time. You have to spend your money. You have to spend your honor sometimes. So you have to spend your energy. We go spend everything. So when you spend on this person, then the other one is say first solely hard to call it by. Then the woman too should be obedient. The woman too should be respectful. The woman too should be submissive. But you too must what? Do this. So it is give and take situation. So respect does not have to be that you are greater than that person in age or anything. But you are able to do what's supposed to be done. As a teacher, when a student respects a teacher, when you have a junior student, a student that is maybe 50 years old, and the teacher is 30 years old, what does the student do? It does not matter whether it's 50 years or 100 years old. He has to respect the teacher. Because of what? The responsibility the teacher is discharging. And he owes him that respect. So that is respect is supposed to be in marriage too. Thank you so much, Sheikh. Another question is a man and woman equal in marriage? You see, this question we answer, you may ask now. Okay, make I answer in plugin. That go easy. See, man and woman, they equal for marriage. You see, man and woman no equal. You see, in creation, we are equal. But in rights and obligations, they are not equal. God has defined that way. If we say equal, there's a difference between equality and equity. You say equality and equity. What God says is that there's equity between man and woman, not equality between man and woman. In some rights, you have the same right. Right to respect. Sorry to cut you short. We have a phone call. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. What's your name and where are you coming from? Ẹ káàárọ̀, ẹ jọ̀ọ́ kí lorúkọ yín, ibo lẹ sì ti ń pè wá? Ibrahim láti Agége. Ẹ ṣeun tẹ́ pè wá. Ẹ fẹ́ béèrè ìbéèrè. Ok, ẹ tẹ̀síwájú. Gbẹ́yìn dáadáa o. Ẹtú béèrè ń béèrè. Ẹni tó ń fẹ́ ní obìnrin kò ṣe ẹ̀sìn Islam, ó ti sọ fún pé òun ò lè ṣe Islam, ǹjẹ́ òun lè fẹ́ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Ẹ ṣeun gan ni àwọn sheikh wa wọ́n dáhùn sí ìbéèrè yín. Bismillah. Àkọ́kọ́ nínú òfin ìgbéyàwó ní ẹ̀sìn Islam bí wọ́n sọ fún wa ìjọsìn ni Ọlọ́run dẹ̀ ti sọ categorically wípé wala tankul mushrikat hatta yu'minna. Ẹ bá ṣe fẹ́ àwọn tí ó ṣe mùsùlùmí ọ̀dí tó máa gba Ọlọ́run bá gbọ́ tó bá gbàgbé Islam fún yín. Torí pé kí ni ẹrú wal abdu mu'minun khayrun min mushrikin wa a'jabatukum. Ẹrú tó jẹ́ mùsùlùmí ó lóore fún yín ju olówó àbọ̀lọ́lá tí ì ṣe mùsùlùmí lọ. Bákan náà ni obìnrin tó jẹ́ mùsùlùmí kó jẹ́ ẹrú obìnrin ó lóore fún yín ju ẹni tó jẹ́ pé ọmọ ọba tó jẹ́ obìnrin lọ. Torí pé kí ni gbogbo ohun tí ẹ máa ń ṣe yìí kò ní wọ́ọ̀kì lọ́jọ́ iwájú. Ẹnìjọ́ sọ ń bẹ̀rẹ̀ sí pé ó ṣe akíní kan máa ṣe tèmi wọn náà ṣe títí ẹ lè rí ṣe ní agreement. Bẹ́ẹ̀ tó bá dọjọ́ iwájú kò sí bí ìṣòro ò ṣe ní ṣẹlẹ̀, kò sí bá ṣe ní issue. Nígbà tá a bá ní issue tẹ́lẹ̀ bá ní òkè o ẹ jẹ́ ká pe ìmáàmù wa kó bá dá sí. Ọlọ́run sọ báyìí ní Kùránì pé mi gba Kùránì yẹn gbọ́ náà. Tẹ́lẹ̀ ní pé Ọlọ́run bá sọ báyìí nínú ìwé títa wa tẹ́lẹ̀ náà ní mi gbà yẹn gbọ́ náà kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀. So we are no more soulmates. So because we cannot soulmate we cannot be goldmate. Torí pé ẹ̀mí wa kò papọ̀ sójú ibì kan, ẹ̀mí dẹ̀ ṣe pàtàkì nínú ìgbéyàwó. Ẹ̀mí ló ń papọ̀ tára ṣe ń papọ̀, tẹ́mi ò bá ti papọ̀ ara ò lè papọ̀. Body and soul ló wọnú marriage kì í ṣe body nìkan.
so lẹ́mí wọbẹ̀ so tẹ́mi ọba ti wá wà lójú kan náà kò sí bí wàhálà ò ṣe ní ṣẹlẹ̀ so ohun tó dáa dúró nítorí pé kó gbìyànjú kó fi ibẹ̀yẹn sílẹ̀ kó wá bòmíì ìyẹn ló lè pè ẹ̀ tó lọ́jọ́ iwájú à ń sọ̀rọ̀ kí ṣe ní tábà ní márùn yóò lè wọ́pọ̀ ọdún mẹ́ta ọdún márùn ọdún mẹ́wàá kò mìn ìgbẹ̀yìn lójú lórí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí so ìyẹn ló jẹ́ pé Islam pé ẹ má ṣe inú ẹ̀tọ́ tó bá wá jẹ́ kó wá lọ ṣe tó wáyé kó wá torí bọ̀ ó ṣe then kò ní ẹ̀tọ́ láti fọ́ọ̀sì láti pé kó má ṣe sí ẹ̀ mọ́ tó bá ṣe yóò ṣàbòsí torí ẹ̀tọ́ mẹ́ta ó wà tó wà sákúsà ní Islam fóbìnrin àkọ́kọ́ ẹ̀tọ́ wípé ẹ̀sìn ẹ̀tọ́ property ẹ̀tọ́ orúkọ wọn yìí báyìí ẹ̀dùn orúkọ ní ẹ̀sìn o wọn ẹ̀ bọ́bìnrin di orúkọ kó wáyé orúkọ bàbá mi tipátipá orúkọ bàbá ẹ̀tọ́ ẹ̀ ni owó tóbìnrin bá ní ẹ̀tọ́ ẹ̀ ni kì í tọkùnrin ẹ̀sìn tó bá ń ṣe ẹ̀tọ́ ẹ̀ ni amọ́kẹ́ tó wọnú ẹ̀ àti ti sọ èmi tó ẹ̀sìn tó bá ṣe yí èmi ní faramọ́ o ẹ gbọ́dọ̀ wá wọnú ẹ̀ tán wá bẹ̀rẹ̀ sí complain so tẹ́ ẹ bá tó wọnú ẹ̀ sí kẹ́ẹ̀tì gbọ́ àgbọ́yé yẹn ìyẹn ò lè fọ́ọ̀sì èèyàn láti ṣe ohun tó fẹ́ ṣe tó fi ìfinúfẹ́dọ̀ kó wọnú ẹ̀sìn Islam òun ló dáa jù tó bá wọnú ẹ̀ àwọn ọmọ yín tó lọ́ máa ń bọ̀ ajáde ńbẹ̀ tó bá jáde ńbẹ̀ kí ló máa ṣẹlẹ̀ ìkàámú ilé ìkàámú tọ̀hún ilé ìwà ní síríkìní kò ní sínú àlàáfíà mọ́ ìkànnì ò fẹ́ kírun a máa kọrin ìkànnì ò fẹ́ pàtẹ́wọ́ ò fẹ́ ṣèjọsìn kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ nílé gbogbo àwọn eléyìí ó ṣe pàtàkì ọjọ́ ọ̀la ni kẹ́ èrò tẹ́ bá ń ṣe o ẹjọ́ ẹ má rò tẹ̀lé nìkan èrò tó ọ̀la tó fẹ́ ti dé jáde ó ṣe pàtàkì lọ́sí pé kẹ́ wo ìgbẹ̀yìn láti ìbẹ̀rẹ̀ so you begin with the end in mind ibi tá à ń lọ kẹ́tì wò láti bẹ̀rẹ̀ so ó ṣe pàtàkì lórí yẹn ọlọ́run kún fún ọmọ wa. Allahumma amin. so à ń sọ̀rọ̀ lọ lórí wípé. ǹjẹ́ ọkùnrin àti obìnrin. ìpè ṣé wọ́n ṣe bákan náà ni. bẹ́ẹ̀ni. ọlọ́run ò dá ọkùnrin àti obìnrin bákan náà God no create man and woman to be the same. Yes, in physiology or in maybe biological something, can say okay, they are both human being, they all possess all the characters of human being. Wọ́n lè jọ ní gbogbo yẹn. Àmọ́ ní ìṣesí àti ní ìṣẹ̀dá ọlọ́run dá obìnrin pẹ̀lú àwọn features tiẹ̀ ó dẹ̀ dá ọkùnrin pẹ̀lú àwọn features tiẹ̀ tó máa jẹ́ pé bí ọkùnrin ṣe máa ṣe nígbà míì ó máa tọ́ bí ìlú wa ṣe bọ́lọ̀ ṣe dá ọlọ́run dá gbọ̀kan ní méjì ni. Now tẹ́ bá ní pé equality wà láàrin ọkùnrin àti obìnrin pé bọ́kùnrin bá ti ṣe o ní tó bá ti jẹ́ ẹ̀tọ́ ọkùnrin ó jẹ́ ẹ̀tọ́ obìnrin náà nínú ẹ̀sìn yes ẹ̀tọ́ wọn equal nínú ẹ̀tọ́ síra wa kí n ṣojúṣe mi fún ẹ kó ṣojúṣe mi fún mi ojúṣe ti tiẹ̀ ẹ̀tọ́ mi ni kí n gbà ojúṣe ti tiẹ̀ ẹ̀tọ́ mi ni kí n fún ẹ ó wà ikọ̀ ńbẹ yẹn bẹ́ẹ̀ tó bá jẹ́ wípé nípa bọ́lọ̀ ń ṣe dá ìyà ti ṣe sí olùtàtọ̀ lápẹẹrẹ tó bá jẹ́ pé equality wà pé bákan náà ni tí ọkùnrin bá ti ṣe obìnrin láti ṣe tóbìnrin bá ti gbà kó láti gbà tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ìyẹn ni wípé tóbìnrin bá ti lóyún tó bá bí ọmọ kan olóyún ó bí ọmọ àbẹ́ẹ̀kọ́ bẹ́ẹ̀ni ohun tó bá ń bọ̀ náà ọkùnrin náà lóyún á bí ọmọ kejì ṣó lè ṣe bẹ́ẹ̀ kò ṣeé ṣe. tápẹ́ equality ti wà ní o pé bákan náà ni ọkùnrin tó bá ti lóyún kó tó bá ti lóyún bí ọmọ eléyìí tó bá dé òun náà kó bí náà kó lóyún kọ́kùnrin náà kó lóyún kó bímọ tọ̀hún tọ́kùnrin bá ti bá fọmọ ilé lọ́yàn ìtò gbọ́dọ̀ kó bí náà kó fọmọ tọ̀hún náà lọ́yàn ọlọ́run ò dá bẹ́ẹ̀ ó fún àwọn kan tó pé uniqueness ọlọ́run dá àwọn ọkùnrin pẹ̀lú àwọn unique qualities kan ó lè dá ọdún pẹ̀lú unique qualities kan ọlọ́run tó ti léyìí ó mọ̀ otherwise kò bá ní bákan kọ́kùnrin ṣe rí bá ní ọkùnrin bímọ bá ní obìnrin bímọ ọlọ́run tó ṣe bẹ́ẹ̀ ó mì pé ẹ̀tọ́ tó yẹ obìnrin equity mi pé ohun tó yẹ oníkálukú èmi àti àfáàsìn tájọ wà ń sìn pẹ̀ ọlọ́run ní kọ́wọ́n kébi gàgàn jù wọ́n lọ so káwá fẹ́ lọ ṣọ́ọ̀ṣì kó o fẹ́ lo ọ̀pá alùpùpù ṣọ́ọ̀ṣì pé ọ̀pá mẹ́wàá ni o ọ̀pá mẹ́wàá ló ń gbà tó bá fẹ́ rágbádá ọ̀pá mẹ́wàá á pé tèmi lọ́gbọ̀ ọ̀pá mẹ́wàá tèmi bá ti lọ́pá mẹ́jọ agbádá ti pé ó wá pọ̀pá méjì mo fọmọ mi ó lò ó wá pé eléyìí sìn ó gbà lé bẹ́ẹ̀ kọ́ ikọ́ ti pé ọ̀pá mẹ́jọ lè mí níìdì ìgbà ọ̀pá mẹ́wàá ni wọ́n níìdì kó gbà n tó ń pè ní equity Islam sọ nípa déédéé nìyẹn káfíńkálukú ní equity ní Islam sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ láàrin ọkùnrin àti obìnrin tó bá jẹ́ lọ́kọláya so ẹ̀tọ́ obìnrin ká fún gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ṣe dá ẹ̀tọ́ ẹ̀ fún ẹ̀tọ́ ọkùnrin ká fún gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ṣe dá ẹ̀tọ́ ẹ̀ fún ká má gba ẹ̀tọ́ yìí lọ́wọ́ ara wa kẹ́nìkan má yan ẹnìkan jẹ so bó ṣe lẹ́tọ̀ọ́ sí títí ẹ̀ ìwọ́n náà lẹ́tọ̀ọ́ sí títí ẹ̀ ìyẹn ni Ọlọ́run bá ń sọ nínú wípé equity oníkálukú wà. ẹ ṣeun gan ni aṣẹ́kọ̀ọ́. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. What's your name and where you coming from? Kí ló ń kọ yín? Ibo lẹ sì ti ń pè wá?
Zainab Ridwan ibole tí ń pè wá láti Agége. Ok, bismillah, ẹ fẹ́ béèrè béèrè. Kí lójúṣe ìyàwó sí ọkọ tí ò fi ní sí ìpínyà láàrin àwọn méjèèjì? Ẹ tẹ́tí ẹ̀ṣẹ̀ ogun ní tẹ́pẹ̀ wọlé àwọn sheikh wa wọ́n dá sí i. ọ̀rọ̀ tẹ béèrè yìí lágbára Ọlọ́run ọba á wá àyè ó lè jẹ́ ọ̀sẹ̀ kan ó lè jẹ́ ọ̀sẹ̀ méjì ó lè jẹ́ ọ̀sẹ̀ mẹ́ta láàfi sọ̀rọ̀ lórí tó ń jẹ́ ẹ̀tọ́ oníkálukú àti ojúṣe oníkálukú tó lè ṣe pàtàkì n tó lè mú àárín ọkọ àti ìyàwó kó gbèsè ayọ̀ kó kálukú mọ ojúṣe àti ẹ̀tọ́ ẹ̀. Àwọn ẹ̀tọ́ kan wà tó jẹ́ pé dandan ni nínú àwọn ẹ̀tọ́ tó jẹ́ dandan ni fún obìnrin sí ọkọ òun ni pé àkọ́kọ́ ni pé kó gbà wípé ọkọ yìí òun lórí ilé àkọ́kọ́ nìyẹn kó gbà pé kí ni ọkọ ni olórí ilé pé he is the head of the household. Acceptance from the onset that look, you want to marry, this your husband is going to call the shots, is the head of the household. Àkọ́kọ́ nìyẹn. Èkejì òun náà ni wípé ó gbà pé ẹni tó ń jẹ́ ọkọ yìí o mò ń láti fún ní ọ̀wọ̀ respect. I must be able to respect him. If you cannot respect a man, don't marry that man. Ẹnu ẹ bá jẹjẹ kílásì kẹjọ lọ sí yunifásitì kẹjọ jáde kẹjọ ṣe kíní kan tó bá ti lè di ọkọ ìyàwó ó ti dẹ́ntó láti fún ní ọ̀wọ̀. Kí ló ń jẹ́ ọ̀wọ̀? N tó ń jẹ́ ẹ̀tọ́ ẹ̀ kó má fi dùn ó máa gbọ́dọ̀ sí lẹ́nu. Ẹ̀kẹta nínú ojúṣe ìyàwó tó jẹ́ ẹ̀tọ́ ọkọ tí ò gbọ́dọ̀ fi jáde pé obìnrin yìí ò gbọ́dọ̀ fi oorun dùn. Gbogbo ìlànà máa sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ gbogbo tá à ń sọ yìí láyé máa mú ní kọ̀ọ̀kan tá a máa fọ́n. Hello. Yes, good morning. Please, what's your name and where are you calling from? Say that again, please. We apologize. We're struggling to hear you. We apologize. Please do call us back. Can you send a message? Or kindly send us a message on our social media platform or WhatsApp on 08097324 We're struggling to hear you. Or you can call back. You can call back, please. Sheikh. Okay. So, gẹ́gẹ́ tá a yẹn sọ lọ. Ó dàbí pé mo gbọ́ díẹ̀ ní tí wọ́n sọ pé ní àpé à ń sọ̀rọ̀ nípa ohun tá ń láti bọ̀ láti fi mọ̀ pé ẹni yìí o ṣé ó tọ́ sí mi níyàwó àbí kò tọ́ sí mi ní ọkọ. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ohun tá a pé àkọlé ọ̀rọ̀ wa lè ní nìyẹn. Àwọn ilé ìtawà ń sọ tó jáde gẹ́gẹ́ bí ìbéèrè òun ni ohun tá à ń dáhùn lé lórí. Àti kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ lórí tó jẹ́ pé kí la fẹ́ wò láti mọ̀ pé ẹni yìí ìpèsè ẹ̀tọ́ ni ṣó tọ́ sí mi níyàwó àbí ó tọ́ sí mi lọ́kọ àbí ṣe tí mo fẹ́ yìí ṣe tí ó yẹ kí n fẹ́ ni àbí tí ó yẹ kí n fẹ́. Àwọn nǹkan yẹn àti kà wọ́n sílẹ̀ ní níta láti wò níbẹ̀ ká tó dípa kúròsẹ̀ tó máa sọmọ́ra ìṣẹ̀ fún yín àdókò lórí ètò yìí pé àwọn nǹkan tẹ̀ láti wò àbí ká wò lórí tó wà lé ṣé ó ń ṣe àwọn nǹkan yìí àbí kò ṣe nǹkan báyìí tábà ti rí àwọn nǹkan yìí omi pẹ̀lú ìyàwó tó tọ́ ni mo fẹ́ àbọ̀ torí pé mo fẹ́ ìyàwó tó tọ́ kò ní pé kẹ́ ẹ má rí ṣòro lára ẹ̀ o torí mo fọ́kọ tó tọ́ kò ní ká ẹ má rí ṣòro lára ẹ̀ yẹn gbọ́dọ̀ fa púrọ̀ pọ̀lọpọ̀lọpọ̀ àmì òbẹ̀ wọn ló kó da kíní kan rubbish ló fún mi náà tó o bá ra mọ́tò tó ń wù ẹ́ tí mọ́tò da tó o lo mọ́tò tó mọ́tò da ṣé mọ́tò yóò ní kò ní bàjẹ́ ni ṣé kò ní problem ni ṣé kò ní lu epo ni ṣé mọ́tò yóò ní mẹkáníìkì ni ṣé ó ní fọ́ni ṣé ó ní dun ni so the fact pé ìyàwó tó fẹ́ dá àbọ̀kọ́ tó fẹ́ dá kó sọ pé kẹ́ má ní ìṣòro yẹn agbára láti lè dúró sí ìṣòro yẹn láti fara dà ló ń jẹ́ ìfẹ́ n tá n pè ní love ní sacrifice you say you love somebody you love somebody you can sacrifice for that's what we call love. The meaning of love is sacrifice. That is why it's in the economy they call it choice, alternative forgone.
You have opportunity cost. You forgo some other things because of one thing. So that thing you are sacrificing all these things in the world for that thing. So what you have chosen, you must work hard to retain it. So tó ń jẹ́ ìyàwó gan ni iṣẹ́ ni marriage ò kì í ṣe ọ̀rọ̀ eré. Iṣẹ́ ni ẹni tó bá ti lè ṣiṣẹ́ kó má wulẹ̀ wọnú ẹ̀. So ẹbí tó wá sọ̀rọ̀ lórí ọ̀dì ìyá tó béèrè question àwọn ẹ̀tọ́ tó jẹ́ ti ojúṣe obìnrin tó lè jẹ́ kí marriage work. Kò gbọ́dọ̀ fi orun dun ọkọ ẹ̀ ẹlẹ́kẹta nìyẹn. Ògbóni là máa sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ tó bá pẹ́. Ẹlẹ́kẹrin òun ni pé obìnrin yìí ò gbọ́dọ̀ lọ sí ibi kankan àfi kó gbàṣẹ lọ́wọ́ ọkọ ẹ̀. Mo kàn dédé wù mí mo lọ sí ẹni ìwé ẹ̀kọ́ lọ́dẹ lọ́wọ́ mo lọ sóṣòdì Òṣòdì di Yaba di Badagry kó tó lọ síbẹ̀ láti inform ẹ̀. Ẹlẹ́karùn-ún òun náà ni wípé ẹni tó bá ti fẹ́ lọ́kọ àbí tó bá ti ní tó bá ti lọ́kọ tán àsìkò tó ti lọ́kọ yẹn láti gbà yẹn gbogbo ohun tó ń jẹ́ àjọṣepọ̀ tó ní tẹ́lẹ̀ ọ̀rẹ́ tó ní tẹ́lẹ̀ àwọn tó bá tẹ́lẹ̀ òun láti define wọn. So your friends now is going to be influenced by the kind of husband you are choosing. Now you are going to come back to the drawing table. Okay, this kind of friends, I don't like you relating with that person. If I don't say I don't like you keeping friendship with that woman, with that friend, with that boy, without anything, you have to stop it. Marriage, there's a limit of restrictions in marriage. It is not absolute freedom. The kind of freedom you have is relative freedom. Because you are now living, you have to learn to live with somebody. And that's why we discuss how to cope in the first 2 years, the first 3 years, the first 5 years in marriage. So àwọn eléyìí ló jẹ́ ẹ̀tọ́ ẹ̀. Bákan náà ni wípé òun láti jẹ́ tó jẹ́ pé náà pé a máa ràn lọ́wọ́ láti ṣe dáadáa sáwọn òbí ẹ̀. Inú ẹ̀tọ́ ẹ̀ ló fẹ́ kó wọ́n fẹ́ gbádùn ẹ̀. Àwọn òbí tó bá ní you must help him to be good to them. Because tó o bá ti rí yọ náà bàbá àti ìyá ẹ̀ especially kò sí bó ṣe fẹ́ gbádùn ọkọ ẹ̀ o. You must learn how to cope with your in-laws. Àwọn eléyìí ó jẹ́ nǹkan tó lè máa ṣe. Ó láti kó tó máa ràn lọ́wọ́ ẹ̀sìn. Kó máa encourage ẹ̀ láti máa ṣe ẹ̀sìn. Nínú ẹ̀tọ́ ẹ̀ ni pé kó máa múra dáadáa fún. Kó bá di kílé wà attractive fún. Kó máa mú láti máa wá sílé. Kó má jẹ́ kó máa rí pé ilé àti pé nǹkan wá sùn tó ń lọ ni. Gbogbo àwọn eléyìí tí ẹ̀ bá ń ṣe ó máa jẹ́ kí ọ̀fẹ́ ìyẹn wà lára ọkọ. Tí ọ̀rẹ́ ìsìn náà bá dáadáa tó ní gbàdúrà. So àwọn lè jẹ́ ṣókí nínú ẹ̀ bẹ̀tẹ̀ lọ́jọ́ iwájú àyè máa discuss àwọn issues ní kọ̀ọ̀kan gbogbo àwọn ẹlẹ́mẹ̀sọ̀ lábẹ́rẹ́ wa wò lọ́kùnbà fún wa ní Ìbàdàn. Allahumma amin. Ẹ ṣeun gan ni Sheikh wa Sheikh Dawood Adelakun, Ọlọ́run bá ní dúpẹ́ fún yín, Ọlọ́run bá ní sọ yín lẹ́san rẹ̀, Ọlọ́run bá ṣe ìmọ̀ yín ní tí ó ṣe yín láǹfààní ní ayé yìí àti pàápàá jùlọ ní ìjọ ìgbéǹde àlìkíyámà. Òun lẹ́gbọ́n yẹn o, àwọn nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lú ìgbéyàwó láwọn pàápàá jùlọ èyí tí ó mú wa ṣe àṣeyọrí ní inú ìgbéyàwó. Sheikh wa gẹ́gẹ́ bí a ṣe mọ̀ pé marriage counselor ní tí àwọn èèyàn bá fẹ́ ké sí yín ọ̀nà wo ni ó gbà ké sí yín yálà lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ ni o tàbí social media ni èwo ló rọrùn tó bá ti ní ìṣòro tàbí tó bá ní ìbéèrè tó bá fẹ́ bí. Gbogbo ẹ̀rọ ló rọrùn láti ké sí wa bọ̀ nísìnyí ó lè rí wa tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ kó send message lórí WhatsApp kó n fẹ́ rí wa fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ dágbọ́ Ọlọ́run we reply then we can decide what to do. Ọ́fíìsì wa wà ní Ìkòròdú lóòótọ́ number 100 Ìjẹ̀dẹ̀ road ní Ìkòròdú Forever Plaza suite number 08 ó wà ń bẹ̀. Kò sí nǹkan tá à ń ṣe ju pé ká bára wa sọ̀rọ̀ nípa ẹni tó fẹ́ ṣe marriage premarital counseling ká bára wa sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Àwọn kékeré tó fẹ́ tó bá jẹ́ pé matchmaking ó jẹ́ pé ó ń wọ́kọ́ ní wáyàwó ni you can to some extent tó bá jẹ́ pé àìpẹ́ tó wà responsible ni tọ́lá lómi àlóhùn wa kò gbóhùn wọn responsible fún rẹ̀ you will not attend to such people so that is responsible tó dẹ̀ mọ̀ nǹkan tó ń ṣe àgbẹ̀ bẹ́ẹ̀ àwò look at it then dispute tó bá wà láàrin ọkọ àti ìyàwó we try our best to see that we reconcile them the dispute between husband and wife at the same time issues from there happen sometimes about inheritance about zakat all those kind of things anything that has to do with family inshallah we try to look into it and we advise as much as Allah has given us the wisdom to do. That is what we do. So may Allah make it easy for us. Amen. So reach us on number 0808 258 1928. Once again 08 258 1928. Olẹ́gbẹ̀yàn tí ẹ bá fẹ́ ké sí àwọn Sheikh wa. Message on WhatsApp inshallah will respond.
Jazakallahu khairan. So Thank you like so we have much. said, the highlights of what we have discussed today about the signals or the traits you see in a woman to say, okay, this is my ideal wife. We have talked. The first thing that you look at is look at the Quran 2:221. Allah has talked to us there. Quran 24:31, Quran 24:26, Quran 30:21, and Quran 4:1. All these I have quoted in course of my discussion. Then we have some of the factors we look at to say that this my partner is the right partner. Or if I have not chosen one, what are the things you need to look for? The first thing is Islam. Islam is very, very important. That's the first condition, because Allah is the one that ordained marriage. Therefore, for you to choose a good marriage, a partner, you must see Islam there. You look at the physical attraction. We have discussed that. Look at the qualification of the person. What are the qualities that person possesses? We look at it. We look at the lineage. Where does it come from? That's going to determine the kind of woman it's going to be. We look at the religiosity. How religious? Religiosity is not from Islam. It can be a Muslim, but look at the religiosity now. What kind of, how deep is he in religion? Is it the one that could use khimar? Is it the one that used scarf? Is it the one that so you want to see the kind of thing that's going to suit you? Otherwise, if there's religious compatibility, there will be problems. So there must be religious compatibility. Then you have to look at the compatibility itself. In nature, you are an introvert, is she an extrovert? You have to look at how we can actually complement each other. Look at the fertility. You are looking at someone that is married that want to have children. You have to do some tests. The test you need to do, the genotype, the blood group, the hepatitis B. You look at all the resource factor. All these factors are important to be seen a woman that you want a child from. You look at that one. The intrapersonal relationship. You want to see. Do you like to talk to man? You want somebody that just be listening to you? You have to look at the interpersonal relationship. You have to look at the shared common goal and aspirations. So what are your expectations of marriage? What do you want? So does that person, the other partner too, share the same dream with you? If it does not share the same dream, it will not work well. You look at the responsibility acceptance. You need to go for counseling and see what are my responsibility, what are your responsibility. Am I ready to do it? Someone is not ready to do the responsibility that is posed upon him. And tí o bá lè ṣe ohun tá a bọ́lójú ṣe ẹ̀lẹ́lẹ́ tí o bá ti lè ṣe irú èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn tá a bá ti fẹ́ yàwó a ò tí ì rí yàwó fẹ́ tá a bá ti fẹ́ lọ́kọ àti ìrọ̀kọ̀ fẹ́ máa dàrú gbẹ̀yìn náà ni. So àfi tó bá lọ fún àwọn tó máa bá sọ̀rọ̀. Adaptability, báwo ló ṣe lè adjust situation sí ọkọ mi hanrun ni ọkọ mi ṣe kinní kan ni ìwọ́dẹ̀ ni ò láìka oorun ọkọ mi ń taná ni òkè ń taná ni gbàwó léyìí gbogbo yẹn aláti wò pẹ̀lú ara wa kó lè jẹ́ kí n kàn wọ̀. Bákan náà listening scale sọ tó lè gbọ́rọ̀ kó fẹ́ẹ́ tó máa sọ̀rọ̀ kó máa gbọ́rọ̀ kó ṣáà máa tẹ́tí tí bá ti ń sọ tí máa ń sọ̀rọ̀ máa sọ̀rọ̀ gbogbo àwọn eléyìí sìn a kind of person tó jẹ́ pé tó máa ń bínú ó lè jẹ́ kó máa ní sùúrù gbogbo eléyìí aláti wò wọ́n láti wò. Then good reference ta ló tébó ló ti mọ̀ ta ló júwèé fún ẹ níbo ló ti pàdé ẹ̀ gbogbo eléyìí ṣe pàtàkì nínú marriage tá a bá ti ní good reference kò sí marriage ti fẹ́ work dáadáa. Bákan náà ni friendliness kárí wípé ẹni yìí ó jẹ́ tó jẹ́ bí ọ̀rẹ́ fún mi ta lè tó tínú bá ń bí mi ó lè mi wálẹ̀ tínú bá ń dùn inú náà máa dùn tínú bá ń bàjẹ́ ó jẹ́ tí wọ́n bá mi ronú fọ́nà àbáyọ. Gbogbo àwọn eléyìí ó jẹ́ ohun tí a máa wò nínú kó tó di pàtó pé ẹni yìí ṣó dáa fún mi ni o àbí kò dáa fún mi ni àwa ṣe àdúrà tó pọ̀ lórí ẹ̀ tó mọ́ ní tábà tẹ́lẹ̀ lára táwa ní sílé omi ìpẹ́ni yìí ó dáa. Àmọ́ níparí lẹ́mọ̀ sọ kò sí pé kò ní sí ṣòro nínú marriage o ṣòro máa wà you can get some problems challenges go dey nta fi mọkùnrin náà nìyẹn ibi tó bá lè ra mọkùnrin when there are challenges ability to deal with the challenges and subdue them is what comes to make you a man as a successful person. So ọlọ́run kò ṣe rọrùn fún kálukú wa. Allahumma salli wa barik ala Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma amin. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan, ya Sheikh. Ọlọ́run bá ní dúpẹ́ fún yín. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you abundantly and He make your knowledge beneficial for you in this life and in the year after. We do hope that you've enjoyed this insightful piece from our Sheikh Dawood Adetokunbo Adelakun. Do not forget that you can reach him on his WhatsApp contact 0808 258 1928. Once again 0808 258 1928 on any issues pertaining to marriage, and he shall provide you guidance as to how to go about it. Inshallah, this program shall come to your hearing same time, same frequency next week, inshallah, where we shall be talking about another topic pertaining to marriage. We do hope you enjoyed listening to us. The next show after this is The Other Woman by Aminat Adams. Do stay tuned.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. You are what you know, as what you know defines your depth, vision, understanding, and mentality. Right Radio is live on YouTube. Right Radio is live on YouTube at Right Radio. On Facebook at Right Radio. Follow Right Radio on Instagram at Right_radio. And Twitter at Right Radio. Knowledge is light. A precinct strongly upheld by Right Radio. To impact sound knowledge around the clock, from Lagos, Nigeria to the world. Right Radio, your source for knowledge. Live on YouTube.